Друзья, всем привет, с вами Requiem, и у нас второй подкаст с гильдиями, который собирается идти на Ashes of Creation на европейские сервера. И сегодня со мной глава гильдии Codex Deioth. Deioth, привет. Привет. Что ж, давай, наверное, начнем. Расскажи немножко о себе, вот, чем занимаешься в жизни, работа, хобби. So let's start. Tell us a little bit about yourself. What are you doing in real life? Like maybe you're working or studying? So I'm currently a student. I'm doing my PhD, so I'm doing my doctorate and I'm writing my thesis, so I'm at the university. Okay. Я студент, учусь в университете, пишу, сдаю сессию, я доктор. Ого, ничего себе. Хорошо. Собственно, ваша гильдия Codex была очень известна на русских серверах Revelation, но, скажем так, взять нормальное интервью у нас как-то не получилось. Очень интересно, как вы вообще выбирали название, в какой игре образовалась гильдия и все-таки какие у вас заслуги есть по играм. Okay, yes. How you know, your guild is well known in Russian games. So, can you please tell us how did you choose the name of your guild? I'm not sure if you know in English, well, also in other languages, Codex is a book of knowledge. So when we started playing games in Korea, for example, the community needed guides, and the point of our guild was to be the best at the game, but also to share our knowledge through guides. So Codex kind of fit really well with our guild. Ну, может, это не всем русским людям известно, но Кодекс это как бы означает книга знаний. А когда мы играли на Корее, ну и вообще играли, да, когда мы играли на Корее, помимо того, что мы должны были хорошо играть, мы также понимали, что нужно делиться знаниями с другими игроками. Поэтому вот как бы название Codex для того момента было очень подходящим. So, which game was first for your guild? We played Terra first in Korea. And did you make any merits in this game? Like achievements, first kills, something like that? We got the Western first, well, as in the non-Korean first clear of Calcite hard mode. And in the West, when the game was released in Europe, we got the first in the world Calcite hard mode kill, because in Korea it was lower level and in the West it was higher level. So. Okay. Наша первая была игра Terra, мы начали в нее играть на Корее, соответственно там вот появилось это название. У нас на Корее был первое убийство босса, рейд босса. Ну, я, извини, название не могу перечитать. Ну, там замок, я понял, это убийство в замке было. И то же самое было, и то же самое мы смогли повторить уже на Европе. Добились ли кодексы каких-то достижений именно в Revelation? Потому что, как я уже говорил ранее, кодексы стали у нас известны по Revelation тоже. So, did you make any achievements, merits in the Revelation, in Russian version? На евро. On the Euro version, sorry. After Russian one. Yes, so we have actually quite a lot of them. I can... Wait, if you just give me a second, I can do something. Yeah, okay. Just let me have a look. Revelation, achievements. Говорит очень много, надо время посмотреть. I can't, okay, I'm poking you. No, I can't poke. You just can say maybe you... Alright, so we got, so first of all, we got obviously featured by my.com for winning the international challenge. We also got the first Western 2 guilds that were created. We got the Western first level 35 seal break. We got the level 43 Europe first seal break. We got the first Deserted Shrine expert clear in Europe. The first 5 Deserted Shrine clear in Europe.
the first level 48 jailbreak in Europe, the Western first level 53 jailbreak, the Europe first 58 jailbreak, the Western first Grand Bulwark expert mode, the Western first 5 Grand Bulwark clears, the Western first level 60 jailbreak, the Europe level 68 first jailbreak. Okay, I can make a screen and Yeah, и вставлю. I linked you. You're just best guild in Revelation Europe, I got it. Yeah, so Okay. in Revelation, we are by far the guild that achieved the most first clears or Western first clears. Okay, and what about clans, guild, castles? Yeah, so in the Osges King, which is the reward for the season of the clan war, Mm-hmm. we got we're number 1. We won the Osges King. And yeah, for Rumble we were number 1 for most of them. What else? Можешь не перечислять все ачивки, я понял. Ну, можешь, типа, они также в клановой борьбе тоже выиграли. Можешь еще сам сказать, что они взяли также в клановой гонке первые стали, и вообще везде были первые. Ну, а про рейд, про первый килл ты сам уже там увидел. Мгм. Хорошо. Собственно, у меня есть вопрос. Сколько кодексы собираются выводить людей в Ashes of Creation? Okay. So, Dev, how many people do wanna bring in Ashes of Creation? I want to make the red but English version. So a lot of people. Maybe 2000. Now we're thinking around 500, Okay, which for 500. Europe is a lot. Yeah, I know, 2000 too much. 500. Yeah. Окей. Мы хотим стать европейскими редами, поэтому хотим собрать примерно 500 человек. Неплохо. Окей, хорошо. Расскажи, пожалуйста, как вообще люди будут к вам попадать? Это будут заявки на форуме, это будут плюсы в мире, это будут собеседования в TeamSpeak, какие-то проверки. Okay, how people can join your guild? Do they need to fill questionnaire or taking part in interviews, or they just can write a plus in chat and they will be in your guild? So normally for every other game you need to apply on our website, and then you need to have an interview, and then you need to pass some tests, some trials. For Ashes of Creation, we will change that most likely. We have not decided yet, but it will be different. Most likely we will just fill up the guild, and then we will keep only the best players. Okay, and what type of tests? Like in game, like skill? Yes, Oh. normally it's we have either a PvE or a PvP test, and normally you need to be a good player to pass. Окей. Ну, во всех играх, во всех прошлых играх нужно было заходить на сайт, регистрироваться там, проходить опросник небольшой, также на собеседование приходить, а потом также и тестирование в игре. То есть тестирование было и в PvP, и в PvE, ну и в принципе вообще твой общий скилл. Но для Ashes of Creation мы пока еще думаем, возможно мы как-то изменим, ну мы это будем знать уже ближе к выходу игры. В любом случае мы постараемся брать самых сильных игроков, когда уже создадим гильдию. Мгм. А какие у вас планы на проект? Можно ли говорить о том, что кодексы планируют занять не то чтобы прям топовые позиции, а именно доминировать на сервере? So, what are your plans for Ashes of Creation? Are you planning to be a top guild on the server? And I mean not like just top, like best guild on the server. Well, every guild will answer you the same way, that yes, we want to be the best. We want to be the best at everything, so we will have a guild for PvP, a guild for PvE, a guild for crafting. We will Oh my have God.
alliances, and yeah, we look forward to playing with or against the red. I'm a little bit afraid right now. It's okay. We're nice people. У нас очень большие планы на игру. Конечно, как и все гильдии, мы ответим, что мы хотим быть лучшей гильдией, действительно доминировать на сервере, но, по крайней мере, на данный момент у нас уже в планах одна гильдия на PvP, одна гильдия на PvE и одна гильдия на крафт. Поэтому мы будем воевать против всего сервера и, конечно, очень хотим повоевать против редов. Отлично. Собственно, такой вопрос. Что вам может помешать? So, Dev, what do you think? Is there something that can prevent you to become a top guild? Maybe alliances or other big guilds. Are you don't afraid about this? Not really. We don't know how the game will be. We don't know the impact that alliances will have. Our goal is to have more than one metropolis, so one per guild or something. We don't know if it's possible or not, but we already have a strong alliance from other games. So we'll decide if we fight with each other for the same goal or against each other. This we have not decided. We don't want to have a server where it will be really boring. Ну, в общем, нам нужно посмотреть вообще, что нам предоставит Ashes of Creation, какие возможности будут. То есть, конечно, сейчас нам уже в планах захватить хотя бы 2 метрополиса. Но неизвестно, будет ли это вообще возможно. Но, в общем, это уже зависит от того, какой будет контент. А так, конечно, мы не боимся, потому что у нас и так много человек, которые собираются идти играть в Ashes of Creation. Также у нас есть альянсы с других игр. Так что мы не волнуемся, что нам кто-то помешает стать топовой гильдией. Немножко личный вопрос непосредственно к Виллу. Управлял ли он действительно большой гильдией? Потому что кодексы у нас, в России, да, считаются именно такой хардкор, реально PvP гильдии, где исключительно профессиональные игроки, пряморукие, вот. А большая гильдия это далеко не так. Okay, Dev, did you manage big, like really big guild before in our games? In most games I played, I was leading alliances. My guild was not always that big, no, but I'm used to leading like hundreds or thousands of people at the same time. That's not a problem. Yeah, alliances, yes, like your build guild. Okay. Да, я руководил большими гильдиями. Конечно, это было не так много, как мы рассчитываем. То есть это не 500 было человек, но я был лидером альянсов, где было 100, 200, 300 человек, поэтому опыт у меня есть. Отлично. А вот такой вопрос. Играет ли сейчас кодексы в каких-то проектах? То есть там, поддерживают ли еще игру? Is Codex playing any games right now? We're playing Revelation online right now. It's our main game. Okay, only Revelation. Or maybe another part in another game? We have some people who were playing other games. I mean, right now we have some players in like Desert Online, in Final Fantasy, in Terra, but not, as a big guild. Yeah, but main is Revelation. Yes. Yeah, okay. В данный момент наша основная игра это Revelation. Конечно, есть некоторые люди, которые играют в другие проекты. А какая у вас внутренняя политика? Это конст-пати, фримемберы? Как это у вас устроено? What type of politic do you have in guild? Do you have constant parties or just free members? We prefer people to make constant parties because we find it's more efficient for progression, and it's also easier for them to get to know a group and just have fun together. Okay. Мы предпочитаем конспати, так как мы считаем, что, во-первых, это ускоряет процесс развития в игре,
ну и вообще улучшает отношения между игроками. В том числе это конспатиями легче управлять, когда они в гильдии. Ну, чем фримембер. Я понял, хорошо. А есть ли у вас кланы, которых вы приметили уже как соперников в своей битве за топ? Вот, ну это если, конечно, не говорить о редах, я уже понял, что к редам у вас особое отношение. Did you notice any enemies for the Ashes of Creation? Not the Reds in our guilds. If we have enemies, you mean? Yes, you noticed some enemies from our games right now. We have a lot. We have a lot of enemies. We have from too all many. Games? Yeah, in every game we have a lot of enemies. Maybe you can say a name of some guilds. None of them really worth mentioning, no. Окей. У нас очень много врагов с разных игр, но названий я их не помню. Ага. Ну, в любом случае, то, что гильдия настроена вроде как враждебно, это ощущается. Хорошо. Как вы относитесь к русским гильдиям, которые пойдут играть также на европейский сервер? И речь идет, опять же, не только о редах, речь идет о всех других тоже русских кланах. So, what do you think about Russian guilds which will come playing to Ashes of Creation? Like all guilds, all Russian guilds, not only the Red. I really like the Russian community because they have so much PvP, so much drama, so much politics. They're really interesting to play with and against, so I'm really looking forward to that. Okay. Я очень рад, что русские игроки будут играть, потому что я очень люблю русское комьюнити. Мне нравится, что они очень любят PvP, они любят интриги, политику, все в этом духе. Да, поэтому я их жду в игре. В этом есть действительно доля правды, хорошо. Вызывает ли Ashes of Creation у тебя какие-то сомнения? Do you have any fears about Ashes? That we're gonna get scammed and that the game is not gonna be released. Yeah. So, if we're afraid that something will not be as good as they say, you mean? Yes, like that. Okay. The only thing that we're never afraid of anything, but the main thing that we're, let's say, curious and not sure about is how the node system will be impacted by smaller and bigger guilds. Mm-hmm. You mean about concurrency, yes? Yes. Like, will be little guilds able to impact on big guilds, yeah, okay. Yeah. Ну, конечно, наш самый главный страх это, что игра не выйдет. Ага. Вот. Но если говорить об уже конкретике, то, наверное, самое важное, что мы, нам будет интересно, смогут ли маленькие гильдии хоть как-то конкурировать с большими, хотя бы в нодах. Ну, то есть не говорим про метрополис, а хотя бы в нодах. Смогут ли как-то мелкие гильдии влиять на ноды? Вот по поводу этого очень волнуемся. Ну, я так понял, что кодексы это, безусловно, PvP направленная гильдия, даже PvP и PvE, вот, которая хочет достичь высот во всех аспектах игры. Понятно, что они будут заключать альянсы, это все тоже ясно. Но на какой сервер, если будет на Европе несколько серверов, пойдут кодексы? На первый? On which server will you go? On first one? Yeah, most likely, unless somehow none of the competitive guilds want to go there, but most likely all the competitive guilds will go on the first server. Yeah, okay. Ну, конечно, мы пойдем на первый сервер, ну, или туда, куда пойдут гильдии, с которыми реально можно конкурировать. Отлично. Ну и спроси Вилла, почему именно такой ник он выбрал, Deioth? Okay, Deioth, for the end, tell us please about your nick. Why did you choose this nickname? So it's actually one of my best friends came up with this nickname about 10 years ago or so. We were starting a new game together and he was looking for a username.
and he thought to himself that we're having the day off, and he told me, you know, we're having the day off. And as he said it, it sounded a bit like Deioth, and then we said like, Deioth, it could work. And he started using it, but he had some problems in real life, and like, I guess to remember him, I used the nickname that he liked, so it's technically his nickname. Окей, I understand. Ну, этот никнейм я выбрал давно. Это никнейм моего друга, с которым мы играли еще 10 лет назад. Вот, когда-то он выбрал этот ник, Deioth. Вот, и как бы у него в жизни есть некоторые проблемы. Вот, поэтому как бы, чтобы помнить о нем, я взял его ник. Так что это ник моего друга, с которым мы когда-то давным-давно играли. Хорошо. Ну и после предыдущего интервью, которое я брал у гильдии Reborn, вот, я просил слушателей, да, оставить в комментариях некоторые вопросы, которые вам бы тоже хотелось услышать от европейских гильд-лидеров. И тут есть несколько вопросов, собственно, я их сейчас поинтересуюсь специально для людей, которые спрашивали. Скажи, пожалуйста, Уилл, откуда ты, какую страну ты представляешь? Can you please say which country do you represent? Like, from which country are you? So I was born in France, but I lived in like all over the world. I lived in France, Switzerland, United Kingdom, Canada, Australia, Spain. So Wow. And Russia for a few months. Cool. Yeah, and now? Right now I'm staying in Switzerland. Окей. Я родился во Франции, но я не могу сказать, что я всю жизнь жил в ней. Я всю жизнь жил в разных местах, в Канаде, в Швейцарии, даже в России. Вот, но в данный момент я живу в Швейцарии. Отлично. А большинство игроков, с которыми тебе приходится играть в гильдии, они с твоей страны или они разбросаны по всему, по всей Европе? Most of players which are playing with you in your guild are from Switzerland or France too, or from all Europe? All Europe. We have about 80% from Europe, 10% from North America, and 10% from Russia. Окей. У нас игроки со всей Европы, то есть 80% из Европы, 10% из Америки и 10% из России. Как раз таки, скажи, может, это был мой следующий вопрос, есть ли у него в гильдии русские игроки. Вот, спасибо, что он уже ответил на него. Yeah, thank you for next answer, because Requiem wanted to ask about Russian people in your guild. And where did you pick them? They come to us. They know us from other games, or they want to learn English, and they want to join an international guild. But are they playing a Revelation with you? Right now, most or they of just came to guild to play with you later? No, some of them are playing Revelation with us. Some of them will join for Ashes of Creation. Я спросил у него, где он вообще взял русских игроков. Он сказал, что, так как мы известны в России после Revelation, то некоторые игроки решили к нам перейти, чтобы как-то подтянуть английский, вообще поиграть с людьми из других стран. Некоторые из них играют в Revelation даже сейчас с нами, некоторые ждут Ashes of Creation. Ага, хорошо. Что ж, Deioth, я очень рад на самом деле, что ты к нам пришел. Мне очень повезло, потому что я действительно даже сам хотел взять у тебя интервью. Вот, но Тимофей тебя ко мне прислал раньше. Вот, что в принципе очень хорошо. Yes, thank you that you came here, because I really wanted to interview you before, not in the Ashes of Creation, just interview. So I'm very happy. Thank you. Спасибо. Хорошо. Вот. И
на данный момент, лично для меня, как для лидера сообщества The Red, непосредственно даже в Ashes of Creation, Codex, с учетом того, что вы собираетесь ловить очень много людей, являетесь основной силой из Европы. На данный момент я не вижу там ни одной другой гильдии, поэтому победа над вами будет означать победа над Европой. И тем самым я хочу обозначить вашу важность в этом проекте. How a leader of the Red community, at this moment your guild Codex is the main force in the Europe, the biggest guild in the Europe. Okay, of course, at this moment. So if we will win you in Ashes of Creation, if we will beat you, it will be win of all Europe, not only the Codex. That's a challenge we gladly accept. Это челлендж, который мы принимаем. Ну, отлично тогда. Ладно, друзья, всем спасибо. Я надеюсь, вам было интересно слушать Вилла, который представляет нас с кодексов. Вот. Пишите ваши вопросы в комментарии. Я обязательно это все спрошу у нашего следующего представителя. Всем всего хорошего. Пока-пока. Пока.